So, hey, first episode, White Hawaiian learning Spanish. He's already laughing. Okay, so, mesa, Mesa, house, casa, casa, and then you were just trying to teach me floor. Floor. flor, Okay. So, piso. floor is piso. Flor es piso, Piso. piso. But what was the floor? Flower is flor. Floor. Okay, so I want to I want to go on the construction site, and when are you guys gonna be done with the floor? Cuando Cuando el el piso piso va va? a estar Dude, how much words you got? Dude, seriously? I want to be done with the floor. Cuando el piso el piso va a estar va va a estar listo. listo. Say that one more time. Cuando el piso Cuando el piso va va a estar 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 listo. listo. Cuando Cuando or say the whole thing all the way through. cuando el piso va a estar listo. One more time. Cuando el piso va a estar listo. That's too long. One more time. That's too long, dude. Come on. Cuando el piso Cuando el piso va a estar va a estar listo. listo. Cuando el piso Pisto, yeah. Pisto Cuando- in Spanish is, in some regions, pisto is pisto. a piece. No, drinking. Or alcohol. How would alcohol have anything to do with how you get to finish the floor? Are you messing with me? You said pisto. Pistol No, pistola. Pistola Yeah, is what? pistol. Oh, all right. That's a whole nother episode. All right. Cuando el piso Cuando el piso va a estar va a estar listo. listo. Cuando el piso va a estar piso. No, Piso is floor. piso is floor. Yeah, So, listo. Listo. Oh, listo. Ready. Oh, ready. Cuando está. ¿qué? Cuando Cuando el piso el piso va a estar va a estar listo. listo. Ugh. Cuando está. No. No. Cuando All right. Cuando el piso Cuando el piso va a estar va a estar listo. listo. Why can't I remember this, dude? Cuando está. No. Cuando Cuando va va está el el piso piso. listo. What? No, Son of a. Okay, say. Okay, I'll try to say it in sequence. Cuando el piso Cuando el piso va va. a estar No. Say the three things. Like the last one is what is the floor is piso, piso. no flower. No, I know that. I know that now. Cuando No. Say the three. Like cuando el piso el piso va a estar va a estar listo. listo. Why can't I remember that? So keep going. Cuando el piso va a estar listo. Keep going. Yeah. There you Cuando go. el piso va a estar listo. Cuando el piso va a estar listo. No. Like just say it slowly. Cuando el piso Cuando el piso va a va a estar estar listo. Oh, Cuando el piso va a estar listo. va a estar. Va a estar listo. Cuando está va. Dang it! I was there. Almost. Almost. Cuando el piso Cuando el piso va a estar listo.
Cuando el piso Va a estar. va a estar liso. Cuando el piso va Va a estar. estar. Va a estar. Va a estar liso. You say like, by a star. Va a estar. Okay. Cuando el piso. Cuando el piso va a estar liso. Ah. Oh, dude, See? now I'm walking the construction sites and I need to know when the flooring's done. Cuando está. Cuando el Cuando el piso. piso va a estar liso. Cuando. Oh, I already forgot. ¿Cuándo? No. Cuando. Cuando liso. Cuando el piso. Piso. Cuando el piso va a estar el liso. Listo. Listo. No a listo. Not listo. So I walk in the job site. Cuando Cuando el piso. el piso va a estar listo. listo. Cuando el piso va a estar listo. So now. Now they would at least understand kind of the white Hawaiian, white boy language. But what about the carpet? Dude, Cuando la alfombra va a estar lista. dude, that's a whole nother episode, man. What? So it's kind of the Carpet. same. Carpet. Instead of piso. Piso is the floor. Okay. Carpet is the alfombra. What Cuan- the? Cuando la alfombra. Okay, this is only at the end, correct? Huh? This is changing floor to carpet. To carpet. So the whole thing would be still cuando. Cuando la alfombra. Whoa, dude. You're changing the whole thing, dude. Cuando el foma. La Cuando la foma. alfombra Cuando el flombla. va a estar lista. That would be the whole thing. Ya. Okay. Cuando. No. Cuando. Cuando el flom. La Cuando la flombla. alfombra El flombla. Cuando el flombla. va a estar Va a estar lista. lista. Cuando el flombla va lista. Kind of? Kind of. Kind of? Close. Enough for the construction guy to be like, yeah, cool. Yeah. Oh, yeah. But he's going to be like, how do you say, what he's going to But say? He's going to say like, let, what? let me tell you this. Okay. Here in the States, there will be, Dude, you got a broom sitting here, dude. We're going to start sweeping or what? that is escoba. El Escoba. Escoba. Broom is El Escoba. 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 La escoba. La Escoba. Is my broom or what? No. The Broom. broom. Okay. La escoba. La and was okay. Whew. Man, I gotta like dang. So, This is here good. in the States, Yeah. when you have a guy saying, it's like, if you tell him alfombra, most of the guys that install the carpets, they will call it carpeta. That's in Spanish. So you will be lost. If you tell them alfombra, they will be like, what? Alright, cool. Well, at least there's the flooring for construction. First episode. Now you can talk to construction guys on the job site that speak Spanish. Hopefully this helps. ¿Cuándo va a estar Cuando va a estar el piso el piso listo? listo. Alright, It's see you a next wrap. time.